Başlıyorum o zaman. Gördüğünüz gibi kişisel birkaç bilgi verdim. Sırf hani merak edenler için kimdir, nedir, ne değildir diye. Burada ilginç olan kısım şu animasyonu yapmışız bile. Bilkent Fizik Bölümü mezunuyum. Lisans, yüksek lisans. Ve lisans programı sırasında araştırma, geliştirmeye dahil oldum. Oldukça küçük sınıfta, 2. sınıfta başladım. Laboratuvarlara girip çıkmaya. Çok ne yaptığımızı bilerek yapmadık tabii ki 2. sınıfta. Ama yine de o laboratuvar havasını solumak bile bizim için çok iyi geldi. Yani fizikçi nedir, ne yapar, hayatın anlamı nedir gibi sorulara biraz daha yani yanıt verme şeyimiz oldu orada. Bir purpose sahibi olma şansımız oldu. Daha işte bu lisans programı sırasında değerli hocalarımız sayesinde laboratuvarlarda optik konularını çalışmaya başladık. Ben eskiden beri işte çok deneye meraklı bir insandım. Fiziğe gelip de Einstein olmak istemeyen herhalde tek insandım o sırada. Herkes teorik fizikçi olmak istiyordu. Bense daha çok evde bir sürü kendim deneyler yapıp ortalığı yakan falan işte zor zapt edilen biriydim. Pek de dışarı çıkmıyordum, evdeydim yani. Kimya laboratuvarına çevirmiştim evi. Annem herhalde bayağı çekmiştir. Daha sonra işte fizikçi oldum her şeye rağmen. Tabii ki mühendis olmamı istiyordu herkes. Ailede. Gizli gizli formu şeylerini değiştirerek tercih sırasını o akşam, sınav akşamı fizikçi oldum istediğim gibi. Annem 2 yıl konuşmadı ben. Endüstri mühendisi yapacaktı o beni. Neyse yani fizik biraz hani baştan çalışması merak isteyen, sonunda mezun olduğunda ne iş bulacağım kaygısıyla girilmeyen bir iş. Daha çok keyif için, zevk için merak kovalama peşinde yapılan bir iş. Hala da merak kovalıyorum. Hiçbir şey değişmedi. Hala da öğrenme aşamasındayım. Öğrenciliğimi kaybetmişim sanmıyorum. Amatör takılıyorum hala. Lisanstan bazı işte deneysel deneyimleri alarak mezun olduktan sonra yüksek lisansta yine Bilkent'te devam ettim. Burada farklı bir alana zıpladım. Tümleşik optik devre, Integrated Optics. Bunun adı. Tümleşik optik devrelere neden girdim? Çünkü birlikte çok çalışmayı sevdiğim hocam o alana girdi. Ben daha hiçbir şey bilmiyorum tabii ne o ne bu. O ne yapıyorsa ben de onu takip ederek girdim açıkçası. Bambaşka bir alanmış. O arada temiz odalarda mikrofabrikasyonlar, işte optik fiberler, waveguide'lar vesaire bunları öğrendik. Arada bir yurt dışına gidip geldim 6 ay kadar ama Bilkent mezunuyum. Bir doktoraya başladım Bilkent'te. Yine aynı hocaya devam ediyordum. 7 yıl sürdüğü için artık orada biraz sıkıldım açıkçası. Ve bütün sınıf arkadaşlarım da yurt dışına gittiği için tek kalmıştım. Dayanamayıp ben de kaçtım. Tabiri caizse kendimi Almanya'da buldum. Doktora yaparken Max Planck Enstitüsü'nde Stuttgart'ta. Burada da yine bu arada optik ve fotonik katar fiziğinin alt alanlarıdır. O yüzden de bir optik fotonikçi olarak Katar Fiziği Enstitüsü'ne gittim. Burada saçılma temelli açıklıksız çok bir şey ifade etmeyebilir size bunlar. Şöyle anlatayım. Çok yüksek çözünürlükte optik mikroskop üretme üzerine bir tez yaptım. Bu optik mikroskop aynı zamanda bir başka optik olmayan atomik kuvvet mikroskobu denilen bir tekniğin üzerine kuruludur. O yüzden burada birkaç nanoteknolojik uygulamaya giriş yapmış oldum. Atomik kuvvet mikroskoplarını çünkü çalışma aralığı genelde nanometreler seviyesinde çözünürlük üretir. Bu geliştirdiğimiz optik mikroskopla benzer seviye şekilde nanometreler büyüklüğünde
çözünürlük, optik çözünürlük üretir. Bu şekilde de nano optiğe giriş yapmış oldum. Burada iki isim görüyorsunuz. Sebebi şu, Max Planck'lar doktora vermiyor. Diploma vermiyor yani. Yalnızca bir enstitü. Diplomayı ise orada birlikte çalıştığınız hocanız hangi üniversiteye üye ise o üniversiteden size sağlıyor. Benimki de İsviçre'de öğretim üyesi olduğu için diploma İsviçre'de. Bulundum mu İsviçre'de? Yalnızca 2 kere gittim sınava. 2 sınav yapılıyor orada. Ondan sonra postdoc çalışmalarına Münih'te devam ettim. Tabii Almanya'dayken çevrenizde Almanya oluyor, tanıdığınız daha çok yerler. Yine Almanya'da bir yerde, Münih'te bu sefer, komşu bir şehir, bir pozisyon buldum. Burada da elde ettiğim nanooptik tecrübesi benim bu Münih'te postdoc pozisyonu bulmamda çok büyük faydalı oldu. Çünkü orada hocanın kazanmış olduğu bir ödül vardı. O ödülü harcayabileceği yalnızca bir alan vardı. O alanda yapılacak çalışmalar için verilmiş ödül. Ama kendi yapacak değil tabii. Bir postdoc'lu ona yaptıracak. O da ben oldum. Plazmaik hibrit nano parçacıklarıyla yapılan bir çok güzel bir çalışma oldu. Buradan güzel yayınlar ürettik. Daha sonra o sırada bu Münih'teki çalıştığım gruptaki hocam oldukça fazla miktarda biyoloji ve kimya ile ortak çalışma yapıyor. Yani ben ilk defa bu ortamda bu kadar çok interdisipliner bir çalışma imkanı olduğunu keşfettim. Ve grubun dinamiğine de bağlı olarak biraz kendimde biyolojiye bir merak geliştirdim. O yüzden de daha sonra İtalya'dan ismi Molecular Biomedicine olan bir enstitüde ortamdaki tek fizikçi olarak çalışmaya başladım. Scientist olarak. Bu geliştirmiş olduğumuz nanometre boyutlarında çözünürlükte optik mikroskopu daha önce yaptığımız Raman çalışmalarıyla birleştirerek yüksek çözünürlüklü Raman spektromikroskopu yaptım. Birkaç başka fizik çalışmasında da buldum. Daha sonra da kendimi ODTÜ'de buldum 2011'de. Burada neler yapıyorum? Burada kendim bir şey yapmıyorum. Sağ olsun ekip arkadaşlarım yapıyorlar. Bir grubumuz var, nanooptik araştırma grubu. Bu grubumuzda ilk başta en çok güneş enerjisine entegre olduk. Çünkü hazır kurulmuş bir araştırma merkezi vardı Yunan. Onların da altyapısından yararlanarak, çünkü işte yeni geldiğiniz, başladığınız bir ortamda hiçbir şey yokken bir iş yapmak için kurulu olan bir altyapıyı kullanmak gerekiyor. Biz de Yunan altyapısını kullanarak kendi nanooptik çalışmalarımızı güneş enerjisine bu sefer uyguladık. Son zamanlarda da lazerle malzeme işleme konusuna girdik. Bugün size bilimsel kısımda anlatacağım çalışmanın tamamı lazerle malzeme işleme üzerine olacak. Yani en son çalıştığımız konular olacak. Grubumuzdan şöyle çok yeni değil ama grup fotoğrafımız belki tanıdığınız arkadaşlar vardır aralarında. 2014'te laboratuvarımızı kurabildik. Yani 2011'de başladım ama 3-4 yıl bu laboratuvarı kurabilmek için imkan aramakla ve bulmakla geçti. Bölümden yer almak dahil aldık. 2015'te tam anlamıyla faaliyete geçtik inşaattan sonra. Özge'yi görüyorsunuz arasında. Murat'ı tanıyor olabilirsiniz. Kamil'i tanıyor olabilirsiniz. Fırat'ı olabilir. Şimdi grubumuzda fizik ağırlıklı olmakla birlikte bir de mikro ve nanoteknoloji programında yüksek lisans doktora öğrencisi olan arkadaşlar da var. Malzemeden ve fizikten daha çok gelenler ağırlıklı. Ekip olarak neredeyiz? Fizik bölümü Z17'deyiz.
burada birkaç genel olarak ekip olarak yaptığımız çalışmalardan örnekler var. Bunların hepsini anlatmayacağım ama neler var? Düşük boyutlu, nano boyutlu altın ve gümüş parçacıkları kullanarak doğrusal olan veya doğrusal olmayan optik etkileşimleri çalışıyoruz. Bunların en önemli, yani bunların genel adı plazmolix ve bu çalışmalar plazmolik diye çevrildim ama plazmolik solar cells oluyor güneş yüzeyleri. Işığın idare edilmesi, ışığın manage edilmesi, light management deniyor bu alana. Bir güneş hücresine giren ışığın miktarı ile girenin ne kadar çok kullanılacağı üzerindeki anti-reflection, yani yansıtma engelleyici katmanlara bağlı. Ne kadar çok yansırsa o kadar kayıp var demek hücrede. Bu yansımayı azaltmak üzerine ince film kaplama teknolojileri geliştiriliyor. Biz onu biraz çeşitlendirdik. Yalnızca düzlemsel ince filmler değil de ışığın hem geri yansımasını engelleyen ama ileriye giderken de dümdüz değil saçarak gönderen bu nano parçacıklı ara tabakaları oluşturduk. Niye saçmalarını istiyorum, dümdüz gitmelerini değil? Çünkü bir göze ince, geniş bir göze ışık bir kere içinden geçti mi çok kısa bir mesafede soğurulması gerekiyor. Eğer saçarsanız düzlem içine doğru, o zaman aygıtın içinde alacağı mesafe artıyor fotonların ve soğurulma ihtimali yükseliyor. Onu sağlamak üzere böyle hem geri yansımayı engelleyici hem de ileri giden ışığı da saçıcı etkiye sahip arayüzler üretmeye çalışıyoruz. Bunların ötesinde başka neler yapıyoruz? Bugün şimdi detaylı anlatacağım İngilizce. Laser Materials Processing yapıyoruz. Burada gördüğünüz yapıların tamamı silisyumun içinde lazer ile üretilmiş yapılar. Lazer silisyumun içini işliyor. Silisyum kristalle başlıyoruz. İdeal bir kristal örgüsünü yüksek güçlü, kısa atımlı lazerlerle kristal örgüsünü bozarak, yani daha defektif bir hale getirerek kristalde bir takım bozuk bölgeler oluşturuyoruz öncelikle. Sonra da kimyasal aşındırma denilen bir yöntem var. Kimyasallarla yüzeyden asit gibi veya çok kuvvetli bazlar gibi malzeme eritebilirsiniz. Biz öyle bir kimyasal banyo geliştirdik ki bu banyo yalnızca lazerle işlenmiş olan kısımları eritiyor. İşlenmemiş, kristal örgüsü bozulmamış olan silisyuma dokunmuyor attığınız zaman. O yüzden de bu işlenmiş olan kısımlarını kimyasal banyoya koyup yalnızca lazerin içinde bozduğu bölgeleri içinden dizolve ederek almayı başardık. Burada çipin yanından arkadan ışık veriyorsunuz. Kanallar bütün çip boyunca açılmış durumda görüyorsunuz lazerde. Silisyumun içinin bu şekilde işlenmesi daha önce pek yapılmış bir iş değil, lazerle en azından. Bu ilk defa yapıldı bu çalışma, iyi de bir yayın oldu. Çok basit parçacıklar yerine parçacık dimer, trimer ve kuadrimerleri üretim üzerine bir projemiz var, geliştirdiğimiz. Fotonik uygulamalar için holografik litografi denilen bir teknik kullanıyoruz. Kendine laboratuvarımızda kurduğumuz bir takım kaplama teknikleri kullanıyoruz. Atomik tabaka büyütme kaplama. Şimdi lazerle kristali bozabildiğiniz gibi eğer kristal olmayan, amorf denilen, yani örgüsü zaten olmayan bir ince filmi lazerle ısıtırsanız bu sefer onu kristalleştirebiliyorsunuz. Kristal hale de getirebiliyorsunuz. Bu da onun, yani bunun tam tersi. Tabii lazerin farklı bir rejimde çalışması lazım. Yine lazer kullanarak malzeme işleme üzerine bir projemiz var. Bir doktora tezimiz, doktora öğrencimiz mezun oldu. İnce kristal silisyum ince filmler üretip bunlardan güneş hücresi uygulaması yaptı. Şimdi bu çalışmalardan ne oluyor? Yayın durumu nedir? Bütün yayınlar yok burada bulunduğumuzda ama bazı yayınları koydum. Şimdi
Liste uzun, tamamı değil. Kırmızıyla işaretlediğim yayınlar, etki faktörü denilen bir şey var. Biliyorsunuz yayınların etki faktörleri. Genelde etki faktörü 2'nin üzerinde olsun istenir. Yani bir yayına en az 2 atıf gelsin istenir ortalamada. Şimdi bu dergilerin etki faktörü, bizim yaptığımız yayının kendisinin değil de yayının çıktığı derginin etki faktörü. Kırmızıyla işaretli olanların hepsi 2,5'un üzerinde etki faktörü olan dergilerde çıkan yayınlar. Siyah olanlar yani 2'nin altında olan, 2,5'un altında olanlar. Bir de bold yaptıklarım var. Onlar da etki faktörü 5'in üzerinde olan yayınlar. Özellikle alanında en önemli dergiler işaret ediyor. Yani ODTÜ'den, Türkiye'den yüksek etki faktörlü yayın çıkması mümkün. Avrupa'da yapabileceğiniz kadar çok değil. Sebebi de çok Türkiye adresli gönderilen bilimsel çalışmaları Almanya'dan gönderseniz bir kere bakıyorsa hakemler, Türkiye'den gönderince 2 kere, 3 kere bakıyorlar. Kolay kolay ikna olmuyorlar. Biraz onun nedeniyle mücadele halinde geçiyor yayın durumumuz. Yani bilimin bir de politikanın bilime olumlu ve olumsuz olarak yansımalarını yaşıyoruz. Türkiye'de böyle bir durum var. Ona rağmen etki faktörü açısından yaptığımız yayınlar açısından durumumuz hiç fena değil. Biraz da bu alanla ilgili nanooptik alanı şu an oldukça revaçta olan bir alan. Okey. Buraya kadar sizin özellikle merak ettiğiniz bir şey varsa? Kendi işimizden bahsederken İtalya'da olduğumuzu çok fizikçi olarak çalıştık. Evet. Genelde dışında da interdisipliner çalışıldığı için böyle bir söz olabiliyor ama siz gerçekten oldukça bilgili halde postdoc seviyesinde falan gitmişsiniz ama onun zorlukları yani bir şeyi seçtiğiniz zaman sorabileceğiniz bir fizikçi yok mesela hayatınızda değil mi? Yani yeni bir disipline geçmenizin dışında o ayrı bir konu zaten ama böyle bir zorluğu nasıl atlattınız acaba? Ya şöyle oldu aslında, çok balıklama atlamak gibi gitmedim oraya da. Teklif gelince bir ziyaretlerine gittim, durumu bir görmek istedim. Yani çok böyle tamamen tıp doktorların arasında tek fizikçi olursanız hakikaten öyle bir panik yapma söz konusu olabilir. Ancak Trieste denilen şehir İtalya'nın sanki İtalya değilmiş gibi düşünün. Çok Orta Avrupa şehri gibi bir şehir ve bütün Avrupa'daki popülasyondaki bilimci oranının en yüksek olduğu nokta. Bir singülarite orası. Nüfusun %3'ü bilim insanı. Nasıl öyle oluyor? Çünkü orada ICTP var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Abdesselam International Center for Theoretical Physics. Yani bütün bu teorik Nobel'li fizikçilerin falan çıktığı, zaten Abdesselam kendisi de öyle. Pakistan kurucusu. Oranın çektiği bir bilimci var, fizikçi daha çok, theoretical physics. İkincisi, orada bir hızlandırıcı var, sinkrotron, elektra adı verilen bir hızlandırıcı. Hızlandırıcı, elektron hızlandırıcısı. Elektronları çarpıştırdığın veya hızlandırıp yavaşlattığın zaman yalnızca elektronlar saçılmıyor, fotonlar da ortaya çıkıyor. Oldukça yüksek yoğunlukta fotonlar çıkıyor. Ve bu fotonlar elektronların hızlarını çok iyi ayarlayabildiğimiz için çok geniş bir spektrumda çıkabiliyor. Yani hiçbir yerde, hiçbir ışık kaynağının tek başına o kadar geniş dalga boyu aralığında, enerji aralığında foton üretmesi çok mümkün değildir ama hızlandırıcılar sayesinde böyle ışık kaynakları var. Bu da çok cazip. Yalnızca böyle hızlandırıcı, yüksek enerji fizikçileri değil, aynı zamanda bizim gibi optik, fotonik çalışan insanları da cezbeden bir ortam. Bunlara beamline deniyor, beamline'lar. O beamline'larda çalışan son derece fazla sayıda fizikçi var. Şimdi benim çalıştığım enstitüde böyle bir Science Park, bizim Teknokent gibi bir Science Park'ın içindeydi. Yani ben tamam bulunduğum enstitüde tek
kat üstü çıktığımda herkes fizikçi veya yan binada herkes fizikçi. Çok da kötü değildi durum yani. Bir hastanenin ortasında değil. Ama şu var, yapılmak istenen şey, proje çok challenging ve sana da çok fazla yardımcı olabilecek başka insan yok background olarak. Ama benim hani beni özellikle arayıp onlar da teklif etti. Niye? Onların elindeki projeye en uygun profildeki insan kimdir diye araştırmışlar. Almanya'da birilerine sormuşlar. Bir şekilde beni point etmiş herkes nedense. O yüzden bana onlar teklifle geldi. Yani ben de match etmeseydi ilk yerinde görüp de yapılmak istenen projeyle benim background'um match etmeseydi gitmeyi tercih etmeyebilirdim tabii. Çok öyle ne olduğunu bilmediğim bir şeye gittim. Ama yani İtalya ile ilgili çok sürpriz derecede olumlu izlenimlerle döndüm. Oldukça da fazla bilimsel çıktı yapmayı başardık bu arada. Okey. Başka sorusu olan mı? Hocam benimki biraz fizik dışı ama özellikle Türkler için. Hocam yurt dışına gidiyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan. Mesela siz de İzmir'de doğmuşsunuz. Özel değilse bu ODTÜ dönmenizdeki sebep. Yani mesela İzmir'e gidersiniz, tamam İstanbul ama... İzmir'de üniversite mi var? Vardı da biz mi gitmedik? Şimdi bunun yanıtı çok basit. İstanbul. Türkiye'ye, oradan mesela Max Planck Enstitüsü'nden mezun bir insan olarak belli bir kapasitedesiniz. Bu kapasitenizi değerlendirebileceğiniz bir ortama gitmek istersiniz. Yani böyle bir kapalı bir ofiste oturup ders verip çıkıp teorik makaleler yazmak gibi benim mümkün değil. Böyle bir altyapım yok. O zaman zaten seçenekleriniz daralıyor. Yani niye Türkiye'ye döndüm diye soruyorsam şöyle, ben seviyorum burayı. Kişisel bir şey. Burayı derken Ankara'yı anlamam. Türkiye'yi yani seviyorum. Evet, çok eksikliğini hissettiğim çok fazla şey var yurt dışında deneyimleyip de. Yok değil. Ama ben kendimi yurt dışına atarsam o zaman burası ne olacak? Yani challenge esas senin hani yapmak, yani rahatsız olduğun şeyi değiştirmeye çalışman challenge'ı var. Bende de böyle bir şey var. Yani burada belli bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir bilim kültürü zaten var neyse ki ODTÜ'de. Onu devam ettirmeye çalışıyorum. Kendi yeteneklerimle en iyi, faydalı olabileceğim ortamı ODTÜ'de bulduğum için ODTÜ'ye geldim. Bilkent'e değil. Bilkent mezunuyum ama Bilkent'e değil, ODTÜ'ye geldim. Yani işin özü şöyle bir değerlendirdim. İstanbul'da üniversiteler var ama İstanbul'da ben yaşamak istemiyorum. Turist olarak seviyorum. Yaşar mıyım? İstemem. Ankara'da zaten yaşadım daha önce epey. Tanıyorum. Başkenttir en nihayetinde. Sonuçta yani böyle bir artıları eksileri kefeye koyup tartıp karar verip yani ondan sonra artık bir daha karar değiştirip 10 defa bir kere başlayınca kolay olmuyor. Şimdi burada mesela hadi kalktım gidiyorum desem ne yapacağız? Mümkün görünmüyor şu an için benim açımdan. Onlarca devam eden tez çalışması, projeler vesaire yani commitment'lar var. Bunları bırakıp gitmek çok istemem. Giden yolu var. Ama baştan niye geldiler? Ben mesela tekrar bir gün kaçarım diye gelmedim en azından. Okey. Yani biz buradayız. Okey. Başka sorusu olan var mı? Hocam sadece merak ettiğim için soruyorum. Bilkent'te şu anda bir tane araştırma gidiyor. Nanofotonik diye. Nerede? Bilkent'te. Aha. Abdullah Demir'in. Abdullah'ın, evet. O projede yer alıyor musunuz? Yok. Yani şöyle, Abdullah Hoca ile yolumuz bir şekilde kesişmedi şimdiye kadar. Yapmaz mıyız? Belki yaparız. Ama şu var, hani ben Bilkent'te beni yetiştiren hocanın yanında o da postdoc yaptı. Yani kökenin belli bir kaynağı var. Niye o da nano tuttu, ben de nano. Öyle bir ortak şey var. Atilla Aydınlı hocadır. Ama Evet. Bilkent'ten ayrıldı, şu an başka yer. Yani yol kesişmedi, tamamen tesadüfen. Şeyi yok, elbise yok. İşte o zaman şu
bugün aslında yapmayı planladığım scientific talk'a geçiyorum. Başka sorusu olan yoksa. Shall I continue in English or Turkish? What do you want? In English. Better in English. Okay. So, Türk arkadaşlar görürsünüz yine onların şeyi. Neyse ki hepiniz anlıyorsunuz. Okay. So, what I'm going to talk about today is only one of the many different research topics that we are involved in our research group. As you have seen in my previous presentation. So, again, I placed here these affiliations just in order to emphasize that the work that I'm going to present today involves nanotechnology, solar energy, physics, and of course our laboratory, Nano. Okay, all of them together. And we are working on our new logo, so it's not settled yet, but that's what I chose to use right now. Now, okay, what is the talk going to be about? Nanoscale laser direct processing of semiconductor surfaces. And I will show one example of its use in silicon solar cells. Okay. So nanoscale laser direct processing means when you process silicon using lasers, whatever you do, you generate nanoscale structures. Okay, that's the idea. And why are these important for silicon technology? Because nanoscale structures are typically useful as photonic interfaces for light management. Okay? So for performing light management in solar cells, one can use nanostructured surfaces. Okay. Good. So there has been a lot of examples in literature about functional devices which are fabricated in dielectric medium by help of lasers. Imagine three-dimensional printers, 3D printers, and now the highest resolution three-dimensional printers rely on laser activation of or exposure of a polymer, right? So people print almost nanoscale, microscale features using three-dimensional printers, and they can fabricate three-dimensional geometries. But of course, when your substance is a polymer, things are easy. Polymers can go fluid, they can melt, they can soften, they can interconnect, no problem, they can solidify. Now, however, if you would like to transfer this technology into some other more technological material, such as many high purity metals or semiconductors like silicon, germanium, things are a bit different. So it's still not a simple task to melt silicon and make it crystal, grow it crystalline at the nanoscale using such a three-dimensional laser. So therefore, one needs to figure out about some alternative technique, alternative to additive manufacturing. So nowadays, everyone talks about additive manufacturing. This is about 3D printers, right? But when it comes to silicon, we need to still work in subtractive technologies, because you would start with a perfect crystal silicon and then try to shape it, sculpt it by using proper techniques for your purpose. Now, there is a lot of micro fabrication techniques which one can perform on silicon. In our clean rooms, for example, you can check out UNAM facilities down here. And these are all fine, but microfabrication techniques are typically multi-level, so you need to do multi-stage fabrication techniques.
And at each stage, there's a specialized, typically highly complex instrument that you need to optimize and operate, and the fabrication steps are sometimes lengthy. Okay? Lengthy. So there is a need for fast processing of silicon. So that's why we would like to do direct laser processing. Direct means you process on the fly. You don't need multi-stages to fabricate your structures. So that's about it. So there was no existing method for processing inside of the bulk silicon until our pioneering work in 2017. Of course, this was not only our work, this was a collaboration with Bilkent. So you see, these guys are from Bilkent. And thanks to that collaboration, there were a couple of other international collaborators, but the major work was done in Bilkent and Medya in equal portions, and we have demonstrated that it's possible to modify silicon in its bulk inside. This was a challenge. It wasn't out there in literature. It was the first time. Why? Because people have thought that there are some fundamental limits that does not allow you to process inside of semiconductors using available light sources. And in fact, we have experimentally demonstrated that actually whatever they thought as a fundamental limit did not exist. It was a kind of misinterpretation, I would say. There was literally in literature a paper saying that don't try this, it won't work. We just prove theoretically that it's not going to work. Nevertheless, thanks to my ignorance, I didn't read that paper, and we started doing experiments on this. And to our surprise as well, we were able to process silicon in its depth. And that's fine. In the body of the silicon, you can use to fabricate three-dimensional objects. However, processing the surface of silicon alone has been tackled quite a long time. So it's not new. Actually, there is one very famous physicist at MIT, Eric Mazur. He is now famous for his lectures, actually, not his science anymore. But anyway, he was quite famous for invention of black silicon. Black means not reflecting at all. Okay? Black silicon. And in his group, they were able to structure the surface of silicon at a very high aspect nanoscale features, shapes, that are very effective as light traps. If a light is incident in this structure, after multiple reflections and scattering, it's going to be sooner or later absorbed. Okay? So, because it has a lot of facets in close vicinity within a wavelength, and those many facets with a high angle of incidence allows the photons to be reflected multiple times once they are incident on the surface. And at each reflection, there is a chance of about 30% chance of absorption. So photons will get absorbed after essentially 4 reflections completely, almost. Okay? So that's how it works. And this was made by pulsed lasers, ultra-fast pulsed lasers, in the presence of some gases which react with silicon and remove parts of it. Okay? Now, after these demonstrations have come out, there has been a lot of companies established that
improved and optimized black silicon surfaces. That's nice, but still this process that they're using involves presence of some gas which is not really, how to say, healthy to inhale. These are hydrocarbons, fluorinated hydrocarbons, what are they called? Freons, which kill the ozone in the atmosphere. Yes, chlorofluorocarbon, etc. Anyway, so we wanted to improve on that. So we wanted to figure out a means to shape the surface at the nanoscale without necessarily involving any additional gas or so, directly structuring the surface. Now, here I'm shifting gears, jumping into another topic, lasers. Now, one of our collaborators, a faculty member of physics department here, Igor Pavlov, he is a very great scientist and he develops his own laser systems based on fibers. He makes his own fiber laser and he makes both femtosecond and nanosecond pulse lasers which operate at a variety of wavelengths between 1000 nanometers and 1500 nanometers, as this one showed. So, thanks to his skills, he has fabricated a femtosecond and nanosecond, two versions of the same laser, nano and femto, at 1550. 1550 nanometers is what? Infrared light. What is the importance of 1550? The importance is the following. Silicon does absorb light only until 1100 nanometers in the visible up to infrared. Any wavelength beyond 1100, longer, will not get absorbed in the direct linear absorption speed. So 1550, silicon, at 1550, silicon is transparent like glass. So light just simply passes through it. Okay? But this is a picture of linear optical interaction. So silicon, if interacts with one photon at a time, it will not absorb. Now, if the amplitudes of lasers increase so much that there are a lot of photons present, then there is a nonlinear optical phenomenon coming out, which is called multi-photon absorption. So materials start to absorb photons not in one by one, but in collaboration with each other. Okay? 2 photon, 3 photon, 5 photon at a time. Now when this happens, materials start to be absorptive, not transparent anymore. So this is actually what we do with silicon. So we start with, purposefully, with a light which is actually, in which silicon is transparent, but we intensify it so much at a very sharp focus that only at that sharp focus the intensity is high enough to excite, let's say, trigger multi-photon absorption. And this is the key physics behind how we managed to. People have tried other wavelengths which are already linearly being absorbed by silicon, and so therefore in which silicon is non-transparent. So they were not successful in writing structure inside the silicon. Okay. So here are a few slides from our work. So when we focus the light inside the crystal silicon, we generate a meniscus, focal meniscus, and here in this column, silicon turns out to be to get so hot that it melts. When the beam is off, this molten silicon recrystallizes, but in an imperfect fashion, not as perfect as it used to be before. Okay? Therefore, as a result, what you see are
defective silicon columns inside silicon. Now, if you take a look on the surface of the chip, you see nothing. The surface is clean, so our technique does not damage the surface. But if we move our focal plane, imaging plane, inside the silicon, then we start seeing our patterns. So this is proof that the structures are embedded inside the wafer. Alright, and this is a corresponding electron microscope image. You can see some features. And the physics is a bit complicated. It's a nonlinear interaction. When you modify silicon, make defects, these defects also start scattering light. So in one hand, when silicon gets hot, its index of refraction increases. This is a phenomenon called thermal lensing. So it starts to guide the light, but because it recrystallizes in a defective fashion, not perfect fashion, these defects start to scatter the light. So there is a process which tries to focus the light, there is another process which tries to defocus the light. So when you find the right balance between these two counteracting events, if you can think of it like a differential equation in which there is a drive and there is dissipation at the same time, then you can end up with a steady state solution which involves elongated pattern generation. So the patterns, once you hit and start the process, the defective silicon part does not stay there. Even if your laser the focal spot doesn't move, your lens doesn't move, in other words, the part that is being defective or processed gets longer and longer in both directions, into the focus and out of focus, in a columnar fashion. And that generates at one single focal spot a processed column, not a simple voxel, but like a processed column. So these columns are what we see, and we have figured that the presence of these columns are due to partly back reflection of the light from the second surface of the crystal. Because there is a top surface, but there is also a back surface. So there is some effective back reflection from the back surface. If you kill back reflection by coating the back with an anti-reflective coating, the process doesn't take place. So back reflections are essential for this process to work. And here's the proof. This part, you see, there is no anti-reflection coating. It's being processed. Whenever the anti-reflective coating starts, the lines stop. You cannot process anymore. Good. Using this, we have demonstrated several optical devices. A Fresnel lens, which is embedded inside the silicon wafer. From outside, you cannot see anything. Looks like a regular unprocessed wafer. The surface is clean, both surfaces. But on the inside, this is an infrared camera image. If you can see with the infrared camera, you can see the pattern. These patterns are visible because defective crystal versus perfect crystal has slightly different index of refraction. And there is some light scattering from the defective crystal, so you can see a contrast. Okay. If you write a Fresnel lens pattern, you can see the lensing action of this device. So we have fabricated, first time, a functional device which is embedded inside the silicon wafer, which one cannot tell from outside. Okay. Good. And then there is this selective chemical bath which removes the defective part. If you process silicon, wherever you write these columns, you can see those parts are removed effectively. And here are a few examples. These are all laser-written columns
planes, and after removal with the selective etchant, we can fabricate these nice slices in the silicon in 3 dimensions. And this is something completely new, which was not possible before. Okay, you can do this also not only one way, but you can do process both ways. And then you can generate meshes. And when you etch the silicon afterwards, you end up with pillars, very high elevated pillars, which are also technologically relevant. People do process this sort of structures using microfabrication techniques for fabrication of microelectromechanical resonators or microelectromechanical systems, MEMS devices. Okay? So this is one other demonstration beyond photonic application. It's a MEMS device fabrication. Here is another one. These are multiple cantilevers coming out of the wafer slices, and this is a view of lateral slicing. Now you can think of slicing silicon wafer further thanks to laser processing. Okay? Such slices of a few tens of micrometers with again a few, maybe 10 micrometer of gap is not possible other ways in technology now. There is no such other cutter that can cut the silicon like this. Okay, now coming back to the surface, this is what I was going to talk about, but I talked about bulk processing, only to motivate the coming slides. Now, what if you use micro lenses on the surface of silicon and repeat the experiment? Micro lenses are microspheres. These are either silica or polystyrene, organic or inorganic lens, nanospheres or microspheres, if you like. They're available. You can purchase them. Then you can deposit them on the surface. They are like a spherical lens. Okay? But of course, they're a bit too perfectly spherical. Nevertheless, they work in focusing light. And when you use these guys as a lens on the top surface and repeat your experiment, what you end up with is that these micro lenses focus the light before your original actual focal spot occurs, just right under them at the microscale location. Why do we want to do that? Because we would like to shrink down the processed volume from that of about 10 micrometers to below 1 micron, to go nano. Okay? So that we can process directly with laser at the nanoscale. And this is actually what the experiment looks like. It doesn't look as nice. You cannot see here, but there are micro lenses around. This is the femtosecond laser hitting the surface. There is this glow. These are all nonlinear optical interactions taking place. And there you see a diffractive light coming out. That means there has to be here a very sharp focus. By the way, in this picture, I showed the focus to be right here, but actually it's a little bit further inside. The original illumination aims to focus the light deep in silicon, not right on the surface as shown here. Then, if you take a look under the microscope, if your power is large enough, your focal spot burns the surface of silicon in a range which is about 10 micrometers across. Just as we have experienced before in 3-dimensional, we have actually a focal spot size of a micron. But however, you see there are these places when you turn the power a little down, they are also processed, but thanks to, although the power is low, they are processed thanks to the lensing effect of the micro lenses. And at sizes, feature sizes, much smaller than that of the focal spot size of the light itself. Okay? So that's an evidence that the micro lenses are actually doing their job and focusing the light. And this is what they look like after processing. This part, these are all these nanospheres coated on the surface.
This part is not exposed. This part is exposed. You see many of the lenses themselves got damaged, burned out. These are, I guess these were polystyrene, right? Polystyrene lenses. So organic lenses, so they don't withstand the power. However, before they die, they effectively focus the light. Okay. Now, if you take a look, closer look, this is not a clean image, but maybe this is a little better. Now, when you remove these spheres away, clean the surface, you can see indentations into the silicon, which are of sub-micrometer size scale. And these are, again, regions. Here there are lots of nanospheres, here there is not. And then you see the lines are printed only whenever the micro lenses are there. Now, if you want to have a closer look, take a look at this. These are the indentations fabricated onto the surface of silicon, which are at, maybe at a closer look here, at these scales, much smaller than a micron in one dimension, about a micron in the other dimension. And so we were able to process silicon surface at the nanoscale using these micro lens focusing. Now there are also some interesting features which we try to understand. It seems as if there are self-repeating lines etched into the silicon like that. So we're working on that to explain the presence of these lines. Well, whatever the reason is, the period turns out to be only 225 nanometers, which is excellent, which is the range of periodicity that we would normally look for managing photons on the surface of silicon. Okay. So now, there is another demonstration of direct laser processing of silicon surface, in which we actually make use in fabrication of a solar cell. So in this part of the talk, I'm going to tell you again laser processing, but as an alternative to the classical fabrication techniques in the clean room environment, microfabrication techniques which we use to structure the surface of silicon into pyramidal shapes. Sometimes the pyramids are upright, sometimes they're pyramidal indentations. And these pyramids are all very effective light traps. So once the light is incident, it makes multiple reflections. Okay, again, you want to increase use of light with the solar surface cell. Now, it turns out that if you process the surface of the silicon, not the depth, at a certain laser parameter range, periodic lines, linear patterns, start occurring themselves in a self-organized fashion. So we don't do any post-processing. We take a piece of silicon, pass a few times with the laser, and we end up with these nice trenches of lines. This is perfect because these lines, maybe you're confused in the fact that these lines are not as small as our processing focal spot. They are much smaller than the spot itself. The spot itself is about this large. But these lines are much smaller in period than the spot size. So we are not engraving the lines one by one, but the lines turn out to occur in a self-organized fashion without one by one writing on the surface, and moreover, the period is much smaller than what you can do with focusing the light. Okay. So these are really interesting features. They have been reported in the literature in the past, but no one has come to perfect this technique until our collaborator Igor Pablo have done quite some nice work on the formation of these lines. It
turns out that these lines occur due to interference effect of incident photons with scattered photons from the surface. What scatters the photons from the surface? Any irregularity, any piece of dust particle, well, which is unavoidable even in clean room environment. There is always some dust particle, you see there, that was intentional though, will generate scattering of light on the surface. And this scattering, when interferes with the incident, directly incident light, may generate standing wave light patterns, and these patterns start modifying the surface. Okay. And nice enough because in one single focal spot you will have multiple wave fronts which process the surface all together at once. Okay. So now by moving your focus around, you can keep on writing these nice periodic patterns, and actually they are very, very periodic, more than any other technique that has ever established. So there are two different regimes. I'm not going to go into that, but you can see that in one regime, which is called anomalous in literature, in one regime there is a positive and a negative feedback in the system, which allows again a steady state solution. Now in the steady state solution, now once you pass the surface, you generate this pattern. If you pass a second time on the same surface, nothing happens. It is stable. You pass a third time, still the same, because it's at the steady state solution. Now, in the second regime, which is actually called the normal regime, which is strange, at one first scan, you figure nice patterns again, but when you go a second time, you start destroying the pattern. If you go a third time, you clearly demolish the original pattern that you generate, because there is one channel missing in our dynamics. Okay, no negative feedback. Okay, now, if you operate in the normal regime, you can still process the surface, but if in anomalous regime, they are more stable. Okay? Now, in the normal regime, the good thing is, the things come out much faster than in the anomalous regime. So, we prefer to operate in the normal regime, but only once. We don't do multiple scans on the surface, and thereby we can fabricate nice looking diffraction patterns, diffraction gratings on the surface of a silicon wafer. This is a silicon wafer with opal colors, with nice rainbow colors. And the reason is because on the surface of silicon we have this nice grating like optical grating like structures. Now, it's not only good for silicon, but you can use the same technique to fabricate, to structure surfaces of many different materials which interact strongly with light. What materials interact strongly with light? Metals. Metals. They interact because they have the highest concentration of free charges, electrons. And electrons are the species which interact with electromagnetic radiation. Light is nothing but electromagnetic radiation, right? So metal surfaces interact the strongest with incident radiation, then semiconductors, then dielectrics. Okay, good. There is a video which is not going to work, I'm sure, sorry. Anyway, don't worry. This is the result. I was going to show you live processing of the wafer, but, well, the result of the video would have been exactly this surface. Anyway. Now, if you take a closer look, this is what the surface looks like. This is again silicon surface with unnatural colors. Now, once you cover the surface with these patterns, you can go ahead in fabrication of solar cells. There are standard procedures for fabrication of solar cells
we first do the laser nanostructuring, then doing some doping to generate a PN junction. Then on top of the nanostructures, we further coat the surface with another dielectric layer and reflection coating. Then place our electrodes, and the result looks like this. So these black looking parts are laser processed regions. It's good that they look black. That means reflection is reduced at these locations. And these are different processing parameters. Each square corresponds to a different parameter. If you take a close look on the surface, what the surface looks like, surface does not look that great. It looks like some grated cheese. Well, nevertheless, even with this terrible, not so nice looking nanoscale bumps, there is still some waviness which you see, which work like a diffraction grating. And as a result, when you characterize your solar cell fabricated this way versus unstructured surface, this is the polished reference, so there is no structure here. And this is open circuit voltage, don't worry about that. I will go directly into the efficiency of the solar cell. How many percent of the photons are converted into electricity? So you see polished reference generates about 10%, 12% of efficiency, whereas our laser processed surfaces reach up to 18-19% efficiency, so which is about close to the actually cutting edge best solar cell that is fabricated in our labs using other alternative pyramidal surfaces, which are around 18.5%. Okay, so direct laser processing of the surface allowed us to fabricate good light management interfaces on flat silicon surfaces which have performances reaching the regular classical solar cells. And thereby, if this technique gets used wider and wider, one can fabricate solar cells with much less number of steps and much less reacting gases and chemicals in a more environmental fashion. Okay. So that's the end of my talk. They should be like about efficiency. How do you measure the efficiency? Like, is it how much energy is coming from the Yes. You, of course, you illuminate your solar cell under certain parameters, which you can convert always to number of photons. Okay? So you know how many photons are incident onto 1 centimeter square area of your cell. Okay. Then, out of this region, you also sense a current formation. So you convert the current into number of electrons by dividing by elemental charge. Then you know how many number of photons are incident, and as a result, how many number of electrons are generated. The ratio is the efficiency. Okay, one question more. Like, can we, you talked about silicon and then how we can change like silicon into metals, I think, like how you can do the same process on metals too, yes. Can we do it on other materials like organic materials, polymers? As I said, the process involves strong interaction of light with the material. So you need to have a lot of free charges on the surface in order for this technique to work. If you don't have on organic materials, as far as I know, there are very few of them which are conductive and can accommodate a lot of charges. One can try that, but organics is not so withstanding with this much of laser powers. It may immediately break the bonds of polymer chains. We can try it. Yeah.
Well, in that case, you start with a solid polymer, then you melt it first, okay? Or you start with a solution of a polymer, like a precursor. Then you use heat, light, some other means to solidify it. Okay? So your starting material is already in the form of a liquid, a fluid, right? And if not, there are also spools of wires, which typically 3D printers use heat to melt first, and then write a pattern, and then it solidifies. But this, in a way, you can have materials of sizes like maybe less than a millimeter, a bit into a few hundred microns, but not small. So the efficiency is less with 3D printing compared to your process? It's not efficiency, it's about the scale of processing, the structures that you form with the kind of processing. That sort of processing would have in the lowest limit about several micrometers pixel size. So smallest feature you can write is still a few micrometers. The way this works, it generates completely by itself structures at the nanoscale. It's much smaller than the pixel size that you can fabricate with the regular 3D printers. That's the idea. Yes? You talked about that there is some fundamental property that improves on the start. Can this be used for other semiconductors? Yes, of course. Well, of course, the physics is the same for many materials. The physics doesn't change. Whatever you put into the physics as a starting material will, of course, determine the outcome. And for example, think of another silicon and another semiconductor, another silicon in another space. Now, you have another semiconductor material, but most likely the band gap of the other semiconductor is going to be slightly different than that of silicon, right? So as a result, the transparency window, wavelength range, is going to change for that semiconductor. Okay? Now, accordingly, you need to select another laser wavelength which would process that semiconductor. But once you do it, right, it should work in a very similar fashion in other materials. For example, germanium has quite different band gap than silicon. So it actually absorbs linearly 1500 nanometers. So if you want to process germanium with exactly the same laser, it will linearly absorb the light, not non-linear. So you need to have a longer wavelength laser to process germanium. Maybe wavelength of 2 micrometers, not 1.5. Okay? That's what I mean. How do you determine the topography of the surface which maximizes the absorption? Do you use computer models or? No, the surface does not actually determine the absorption. The surface topography, well, as I said, we operate in a transparency regime. So no structure actually modifies the way the photons proceed in the material. It looks like a transparent window. So the surface is not pre-patterned. It's like a flat surface. We didn't start with a pre-structured surface so far because we always intended to process inside of the material, not the surface. Now, but I don't know if this answers your question, but the surface structuring has been demonstrated to work equally well on curved surfaces. So we tried to, for example, structure the surface of an optical fiber, which is very round, not flat, and it worked equally well. So the surface was, again, nicely, periodically patterned,
using this technique. Of course, the surface was coated with metal because it works on metals, not on glass. But once you have a metal coating on top, it works exactly the same way. Back in the efficiency slide, why do you think there's a larger variation? Okay, yes. Well, these, you see here, the variation kind of is quite high in all these different fill factor, open circuit voltage, and efficiency graphs as the laser power goes low. So when you have low power, what we observe is that from time to time, the process interrupts and then recovers again. So we keep on continuously processing the surface, but on the surface there are sometimes regions which are not processed, intermediate regions, okay? So it becomes like a grating, but not a perfect grating. So there are some parts which is not processed. The reason is that it's a highly nonlinear dynamics, and there is something that needs to be present in order for it to start processing. If that ingredient is missing, for example, a scattering particle around, if that ingredient is missing, as you decrease the power, you start reaching a threshold where the process will self-start or not. Okay? As a result, when you make multiple samples, one next to the other, they don't get to be exactly the same, and your variation increases. But when you increase the power, typically your variation goes down because these powers are enough to self-start the process, so there are no interrupts. When you talked about the surface processing, you showed us some lines that were like really nice. And you said that those lines occur from incident photons and scattered photons from like dust and stuff. If it occurs from such random factors, how are they so like nice and organized? Yes, very good question. The answer is actually, I had to pass very quickly. Okay, it's in this slide. Now, you see, if you have a single point-like scattering object, when the light is incident on that, the scattering takes the form of a dipole scattering. The pattern you see around it is like a dipole beam. Okay. Now the incident beam generates a standing wave interference pattern with the dipole-like scattering pattern on the point-like structure. Okay, this is something that happens for the first time when the pulse is incident immediately. But when the next pulse comes, what you do is you typically move your focus to the side in order to keep on writing pattern, okay, over an extended area. Now when you do that, the new pulse does not scatter from that point-like scatter, but it scatters from the generated lines themselves. Okay? And the lines themselves, they are very coherent reflectors. They are already in the form of a grating. Okay? Then, when you move the pulse, this is a simulation of the interference. So when you start, the point-like scatter ignites the presence of these line-like features. But when you move your pulse, next pulse and next pulse, then it starts to get reflected, or let's say diffracted, from the already present lines in a coherent fashion. So that when you move the light, even if your focus spot is round, it will always generate this nice linear, almost close to perfect structure. But this happens on metals, good, strong scatterers,
strong scatter. When you replace the material with silicon, silicon does interact much weaker than metal, and the pattern does not look that great anymore. So, but it's still okay, I mean, it's quite periodic at least. Well, this is again in the anomalous mode, so the patterns are really close to perfect in the anomalous regime. But as I said, we prefer to operate in the normal regime. Therefore, our structure surfaces are not that perfect. So we make very quick scans, fast scans, and only once on the surface. Can you you use micro lenses to further converge light into a point? Can you use other smaller lenses in addition to that to further focus the light? Of course, well, this focus spot size that you will achieve has limits. Even if your sphere gets smaller, because of the mismatch between the wavelength and the size of the lens starts to be, stops to act like a lens if the size is of the order of the wavelength. If it's much smaller, the light will not sense it as a lens anymore. So in this case, you use a lens that is very close to the critical point. In our experiment, we already operated almost in the limit. The lenses were exactly one wavelength large. It's it's to our surprise that this lens did focus so long. It is the limit of diffraction limited optics start to take on. Below that, you will lose that feature. You cannot use a lens equation to estimate the focal length of your lens anymore. If the size of the lens is about the same length scale of the wavelength, or smaller. It acts like an effective medium. So the light does sense high index bumps as an effective index within air matrix. It's like a one index of 1 for air, index of 1.5 for the lens. It will sense like an average material of something between 1 and 1.5. It will not sense the shape of the lens anymore. I wish it worked, but it doesn't. Then I would have placed there a 200 nanometer lens, and it would have generated 20 nanometer large spot size, but that doesn't work. Maybe you could make smaller lenses with this technique. No, it doesn't work. We did try smaller lenses, they don't work as expected. By the way, does the direction of slicing really matter? You showed horizontal and vertical slicing, but I didn't understand why they were. Okay, they are relevant to different technologies. So if you want to generate a lot of wafers out of one grown crystal, then you would like to have as less lossy slicing technique as possible. Okay? So lateral slicing is relevant to wafer producers, silicon wafer producers. Are fabricated typically on 200 micrometer thick wafers, but not the whole 200 micrometer is needed for a solar cell. Everything, the whole device would be equally operational if it were only 50 microns thick. Okay? The remaining 150 micron is like a mechanical, is there for mechanical robustness, so you can hold it. Now, think that you are able to slice in 50 micron thick slices. We are not right now, but imagine that you were. Then what you could do, you could take a very thin slab and fix it onto another substrate, which is not really important.
solid glass substrate, and then fabricate your solar cell on top of that wafer. Then you would minimize the material to the level that is actually needed for the device. And then the vertical slicing is technologically relevant for more like MEMS devices, microelectromechanical systems. Teşekkürler o zaman. Biz sizden teşekkür ederiz. Eğer aklınıza soru gelirse ofisim 125 ya da mail atabilirsiniz daha sonra.